First and foremost, I would like to thank the Secretary General for holding this meeting today. Wanasemanga punda kichoka mechoka, sio? Na tumechoka. Vile Regulatory Authority office ilikuwa kwa office tulikuwa tumefurahi tukidhani itakuwa nzuri. Sasa hizi we demand for every right of security personnel. Tumekuwa kwa dark for so long, it's been so long. Tukipewa pesa kidogo, kuna watu ambao they don't even adhere to the minimum wage, wanachukua makampuni wanapeleka kwa hizo buildings kubwa kubwa ndio wanalipa pesa. Tumechoka. Saizi tuseme saizi 1,500 for a house allowance. Nani anaishi kwa hizo nyumba kama hizo Nairobi hii? Hakuna. Hakuna. Hata kwetu penye tunaishi nyumba the minimum wage ya nyumba ambayo tunalipa saizi ni 5,000. Sasa mtu anakuweka kwa payslip ni 1,500. Nani anaishi kwa nyumba 1,500? Haya, sasa tuseme sasa mambo ya pesa ya overtime. Calculation overtime wanaituibia sana. Tunalia na tuna demand Mr. Fazul tafadhali. Tunataka pesa. Ni zile pesa that security personnel deserve. Now we are giving you 7 days tunakutaka. Ukuje tuambie since umewekwa kwa ofisi na tunataka kujua zile achievement umetufanyia kwa safari kwa sasa hizi tunakuangalia. Ni wewe ndio tunakuangalia. Vile ulikuja kwa ofisi tulidhani utatusaidia. Sasa vile uliwekwa kwa ofisi tulijua haba sasa our savior is here. Now since then mpaka saizi hatujapata any changes. Tunataka kujua changes zitakuja lini. Kama wale ambao hawalipi minimum wage, wale ambao hawalipi overtime nzuri, tafadhali wachukulie alliances. Tupate hata sisi tupate pesa. Kama kampuni dogo ndio wamechukua assignments zote. Wale ambao hawalipi minimum wage ndio wamechukua assignments zote. Wewe Mr. Fazulu uko kwa ofisi, umefanya nini? Ulitu-promise ukiwa tarehe 18 nilikuwa pale na ulisema vizuri sana. Kwa wale ambao in 6 months time, kwa wale ambao hawatakuwa wana-adhere to the minimum wage, utachukua license. Ama hamkusikia? Na mpaka sasa hizi wamechukua. Sasa tunataka kujua umefanya nini. Ni 7 days tunakutaka. Tunakutaka utuambie umefika wapi. Gosi umechoka sisi. Tumelive in the dark for so long. We've been suffering. Hata sasa hizi pesa peke yake meal, we don't get anything. We are tired and sisi ndio tumechunga inchi. Kuna polisi na sisi askari ndio tumechunga inchi. Lazima tukubaliane hiyo. Kwa maskari sisi ndio tumechunga inchi. Tafadhali Mr. Fazul and the Regulatory Authority tafadhali kuja tusaidie, tunakuhitaji sasa. It's time. Yeah, thank you very much. Shop steward from Wells Fargo security company. I want to join the Secretary General and my sister in demanding for an immediate action from our regulatory organization led by Mr. Fasul. Yes. And my request is this. Mr. Fasul assured us that once he takes office, he will implement this the regulatory authority regulations that he promised us. For example, he told us that in 6 months, the issue of minimum wage will be done. Those companies that are not implementing the minimum wage will be done with. So that one he has not done up to now. We don't know what is happening. Then the other issue I want to support also, I support a strike. That just like the Secretary General gave a notice of 21 days, I support that strike. Then there are 2 institutions in the Republic of Kenya that I want to ask, at least to come on board. The first institution is the judiciary. Then the second institution is the church. Kenyans, if there are any institutions that Kenyans rely on to get justice, it is the judiciary and the church. If the judiciary is the one we expect to give us justice, and the people who man the judiciary are not getting justice, now where would Kenyans go? The second institution I have said is the church. When you go to some churches, you find that people who are manning the churches are being paid like 4,000. And someone, a pastor or a priest, you go inside the church, you claim you are preaching justice to people. And the person who has opened the gate for you is not getting justice. What kind of justice are the church giving to Kenyans? So the church and the judiciary should be on front line to give Kenyans justice. So I'm supporting the strike. After 21 days, like the Secretary General has said, we will come in large numbers and we will paralyze every activity in the Republic of Kenya because we are over 300. We are over 350,000 guards in Nairobi alone. So we are assuring Nairobians, if you are not asking this institution to give us justice, we are going to make sure, because we outnumber the police. That is a fact. Yes, and if they will bring police against us, we will outnumber them.
and we will shut the police down because we have the mechanism and the capacity. We are organizing ourselves to make sure that no activity is going to take place in Nairobi after 21 days. Thank you very much. To us, PM, and also Chief of Chief, I want to air my views that since the President gave powers to regulatory authority, Mr. Fatul, to implement about our sectors, to regulate our sector of private security workers union, he promised us in six months' time, we shall have now the new heaven, whereby we shall have now, we have regulated the sector of private security industries, whereby we shall go for the training, we shall have the council as tools for trade. We shall have those security industries which pay below minimum wage. They are being given the tenders, and they are paying below minimum wage. To make the matter worse, our union, who has been fighting for these reforms, is now being witch-hunted by those cartel in the security industries which pay below minimum wage, and now they are now forming another cartel of union which don't work according to the regulatory authorities. So I want Mr. Fatul, it is now our time is running. 21 days now are over. Now we are just remaining in 7 days, whereby we shall convert all of our security industries shall now convert at Hurpak, whereby he should come and address us. What has, since he was given powers by the president, what has he done since he was given the office of the regulatory authority as managing director and the regulatory authority CEO? So we private security workers, we are being intimidated by our employers because when Fatul came on, he promised us very many things which has never happened. So we are calling upon the government itself, where we go to the government building, to the judiciary, we'll get the security industry which pay below minimum wage. How can you pay Askar 8,000, 7,000 in Nairobi city? And that is why we are being killed, and nobody is coming to address the issue of killing the private securities. So we are backing up our General Secretary for Kenya Private Security Workers Union. It is the only union which can air our views to the government and to the workers. Yes. This idea of going around and forming other union which has no reforms for our workers, we shall not tolerate. Nataka tukumwambia hivi. Hii sector security tumevumilia sana since independent. And this was the high time for the President of Kenya now to regulate it. And we have the authorities. And we don't want the toothless authorities which don't work. We don't want that just to be authorities where people earn salaries and without acting. We want our sectors to be respected like other sectors. We want Fatul to come on board with 7 days from now to tell us, since he was given powers by the President of the Republic of Kenya, what has he done to the private security industries? And also, so security small companies which pay below minimum wage. We are giving you now 7 days from now. Either you pay minimum wage or you close now the towers. Thank you very much. Kwa majina naitwa Zaka Yolo. I'm the Chief of Steward, Securities Kenya. I want to be very much thankful for our CEO for putting us together as today. So it is my pleasure to say that under private sector, and this is where we have a problem. My CEO, I want to be very much grateful for what you have done. I think in our company, we had also talked to the CEO on the same, that there is a strike notice based on what is happening in our company. So what I want to say, that is this plea, it's not even a request. We are demanding this strike, our CEO, that let it be very effective as fast as possible, because we are doing this, the kind of work we are doing. There's no one who is living in a house that is worth 1,500 shillings in Kenya today. So I hope Mr. Fatul came on board, and we are a lot of pleas based on what is happening. I hope within 7 days we must have a better conclusion for our problems in this industry. So my comrades, there is nothing we are going to achieve when we are not together. So let us be together, and I hope our CEO by the 7 days that is now remaining, I hope we must come with a better solution for this industry. To borrow from Shakespeare, when he said that if virtue itself turns vice being supplied, and the vice sometimes by action dignifies.
Now, I believe with the strike, it will dignify our cause. 2, I would wish to tell Mr. Fasul, or rather to ask him a question, whether he has become, whether these small companies have become milking cows for him. Let him come up and tell us. Another issue I would like to ask Mr. Fasul is whether whether he's part of the syndicate that the small security companies come into existence to kill the big security companies. And also my appeal to the clients, you should also know that when the strike is, when the notice has been given, you are also part of you are also going to face the consequences. Because when you wake up and find that there's no guard in your compound, automatically it will create some shivers down the spines. Therefore, this is also an appeal to the clients. Please come up, stand up, and ask our employers, are you paying the right salary to our guards? That's the big question that our clients should ask our employers. Because a client might pay 50,000 per card, whereby a guard is being given 10,000. Is that logical? No. Then the clients, the government should come up and tell us something. However, Mr. Fasul should not talk the walk. Instead, he should walk the talk. Because if he's going to give us, to be issuing threats, that will not help us. That's why we are asking Mr. Fasul to walk the talk, not talk the walk. Thank you for that. What my colleagues have said, they say when you hear the music and other people are not dancing, do not dance. But when you see them dance, please, even if you don't know the style, try and join them. I am here to speak categorically to all our employers and every security company which is represented here. Hear this sound, hear this voice. The time has come, and wajinga wakierefuka, mwerefu anakuwa wapi? Mashakani. It is high time that these employers and whoever who is responsible to know that now private security workers have woken up. They are no longer sleeping. We know our rights. We know what we are doing. That is why we are working for you, providing the services to the clients that we are given. And we provide those services effectively. And we should be given our dues. I'm here to speak ya kwamba ukiajiri mtu mpe pia na nini? Ujira. Wenzangu wamezungumza kuhusu house allowance. Unapata mtu anakulipa house allowance shilingi 1,000, shilingi 500. It is not logic. Sisi sio profit making machines. We are all stakeholders. You need us, we need you. Ili tufanye kazi, nawe pia mwajiri utulipe. Hatutaki kusikia kwanza hile wenzetu wameongea hapa. Sitaki kusikia mambo ati kuna union nyingine ambaye inatembea na briefcase inajiita ati ni union ya askari wa private security workers. We know Kenya National Private Security Workers Union as the only union that is mandated to articulate for workers' rights ambayo ni security workers. So, I want to thank all the leaders. Wakifanya biashara ya kutesa wengine na kuiba na kuua wengine, lakini washughulikii wale watu ambao wanafanya kazi. Tumelia mambo ya hii sekta miaka nenda miaka rudi. Tumeenda kotini tukapewa orders ya compliance mwaka wa 2013.
You can imagine court imetoa orders 2013 ya compliance na minimum wage. Down the line 6 years nobody's talking about the same thing. So mtu aseme kwamba Ndabwa ameanza kuita mambo ya strike and procedurally. Tumepika domo, tumelalamika, nobody's listening to us. Kwa hivyo mmesikiza vile watu wangu wa chini wamesema. Mimi sitaki kuwa relevant katika hii sekta. Lazima nikuwe relevant by doing what I'm expected of by the members. Yes. These are my employees. I'm not paid by any employer, but I'm being paid by the worker. So for me, a worker comes first. Kwa hivyo nimetoa ilani 21 days na mimi najua Mr. Fazul ni kijana mwenzangu. Yeye time is not on his side. Kwa sababu hii sheria ilikuwa cushion this sector from the many sufferings that you have had. Mumeona MPs wala ambao wanakuja wakati wa election wanasema ya kwamba tusaidie ni nini? Kura. Tunafanya mobilization, tunawapatia nini? Kura. Baadaye hawa wanaenda kwa parliament wanasema wanataka 250,000 ya nini? Ya nyumba. Na askari naye huyo ni binadamu tu bado kaongware shilingi 1,000. Hakuna tumbo ya MP, hakuna nyumba ya MP na hakuna well-being ya MP. All of us we are human beings. Those basic requirements, mambo ya nyumba na chakula and so forth. Hiyo ni lazima tukue naye. Askari anatembea sijui kilomita 10 kutoka Kangware kwenda Kigiri kufanya kazi. Nobody is paying that transport. Askari wengine mambo ya basic payment hakuna. Hata wengine pay slips hakuna. Na wala ambao hawapei maskari pay slips, wala ambao walipi minimum wage, ndio unapata serikali inawapatia nini? Contract. Hata Maraka pia nampatia notice. Niliandikia Maraka complaint kwa ofisi yake. Nikamwambia kwa nini umewacha KK, umewacha G-Phrase, wala ambao wana comply na minimum wage, umeweka Kaito ambaye inalipa shilingi 8,000. He has never responded to me to date. Yes. So justice lazima ikuwe all round. Yes. Maskari pia ni bawabu, ni binadamu. Yes. They deserve that payment. Yes. Nairobi maisha imeenda juu. Shopping ya mheshimiwa mmoja ama mwingine ni shilingi 50,000. How will the cars depend on 5,000 in Nairobi? Lazima tuseme mambo ya ukweli. There is something wrong in this Ministry of Labor. Yes. There is something wrong in this country. Yes. Watu wanajali mambo yao, wako selfish at expense of the others. Tumesema hatukuwa na haja na mambo ya strike. Lakini inakaa kwamba wimbo ya strike ndio inafanya kazi wapi? Kenya. Ili watusikize strike imefanya nini? Iko. Na mimi naomba Mheshimiwa Fazul is a friend of mine. He's a good guy, very energetic. I know he can save this strike. We want to meet him in Urbak. I'm going to give him a date. Atuambie the way forward. Tusipokuwa satisfied na mambo yake, tutaendelea na mambo ya strike. Na mimi naita wezi wote from Kiambu hiyo siku wavamia hizi maduka ya Wahindi hapa Nairobi. Private security ina complement national government almost 80% security. Police were less than 100,000. We are almost 700,000. The government must know and recognize our role and appreciate ourselves. Kwa hivyo wakitaka kujua kwamba hawa wanafanya kazi ngumu, waacha hiyo siku ifike. Already wengine wameanza ku-apply kuvisit zile ma-shopping ya Wahindi hapa Nairobi. Na sisi tuwaambie kujeni. Si hivyo? Yes. Kwa hivyo tunasema Kenya imeenda mambo mbaya. Watu wanaenda mambo ya corruption, wanachukua mashamba sikii 2,000, wanachukua mashamba 10,000, kwani Mungu alikuwa mwenda simu. Anafanyia wewe shamba tu 10,000 wewe peke yake tu kwa sababu ni mkubwa mahali fulani. Hujali mwenzako. Hakuna hiyo. Alafu mvua isiponyesha, mnaanza kusema mvua inyeshi. Mungu alileta mvua, mnaanza kuomba. Wewe peke yako una steal billions of money. Na watu wengine wana salvate wanakufa njaa katika Kenya. Alafu mnasema mnaenda kuchanga pesa ya njaa kule Turkana. Na pesa Kenya iko. Watu wana pocket kwa mfuko. Sikio wanafikiria watakaa Kenya miaka 100. Chukua kidogo, hii nyingine wachia mwingine. Sisi pia maaskari wanalipa tax. Wanalipa KRA. Yes. Lazima pia sisi tu enjoy. Hatuwezi sema tu Kenya iko na uhuru, Kenya uko uhuru na sisi tuko slaves within our own country. Sio kweli? Yes. Tumesema no business as usual. Kama hawajui sisi sasa watafanya nini? Watajua. Tunasema mambo ya nyumba ya askari ya babu iangaliwe.
na nataka CS Walepa aende Kaongware, aende Kibera, anionyesha shilingi 1,500 ya nyumba. Akinionyesha nyumba ya shilingi 1,500 mimi nitampatia zawadi, nitamreward. Asikuwa anatangaza mambo ya minimum wage ila hajafanya research. Because it's becoming irrelevant ministry. Yes. We want a ministry that is to the call and the practical of the needs of the workers. Yes. Hapana utangaza minimum wage ila ambaye ishiki chochote 1,500 ati nyumba. Hiyo tumesema hakuna kitu kama hiyo. Na kama ni hivyo, employers watuchukulie nyumba, sisi tuende tuishi ndani. Watuambie mahali nyumba hiyo. Mambo ya chakula. Mahali CS Walepa huyo Yatani anaenda ndio babu anafanya nini? Anaenda kununua sukari. Sukari ya bei ya sukari ya Yatani na bawabu anapata shilingi 1,500. Ni the same. Yes. Hii Kenya ni nchi mbaya sana. Watu wachache ndio wanaenjoy mambo ya freedom. Na wengine tuko hapa tu kuhangaika tu, kuumia. Alafu mambo ya taxation inakuwa juu. Watu ambao employment, watu wa create wanaipa pesa, alafu mnaforce watu wachache kusustain watu 40 million. That is imbalance. Tunakubali mambo kama hiyo kweli? Kwa hivyo sitaki niende kwa mambo mengi, mimi nimeandika notice na tunasema strike iko for the first time. Na itakuwa wasimu. Itakuwa strike ambayo hujaona. And I'm also shocked. Wapi wale maskari wa Magic? Kujeni hapa mbele. Nikimaliza